have some duties, some debt from other side. Okay? Ну и также у нас есть какие-то обязанности еще с другой стороны. Like we took help from five peoples or from five like nuns Мы как бы получаем помощь от 5 людей. or from five nuns. Нас Nuns. Like a person, things. I will explain. от как бы от 5 предметов. So Объяснить. first is God, like we call Devta. Вот. God, Dev. You Первое write это от Бога Деута. Devta, Dev. Second is Rishi. Второе это Риши. Rishi like our teacher Это как наш учитель, or who give us this knowledge. кто дает нам знания. Third is our ancestor, Третье это наши предки, which give our physical body кто дал нам наше физическое тело, and who feed us, who grow us кто нас вырастил. in practically, okay? Ну, практически кто вас вырастил. Then human being. Потом люди, Human being like our friends, our какие-то sisters, друзья, our братья, brother. сестры. Then animal and plants. Потом животным и растениям. Plants, animal, insects. Насекомым. So for grow our life, we took help from these five people. Yeah? Для нашей жизни мы берем от всего от этого помощь. Because when we start our day, also we need help from them, or we already had. Because by their help we grow and we will do our life, our day. Да, потому что когда мы начинаем день, нам нужна от них помощь, или мы уже от нее их получили, эту помощь, но она всегда нам нужна в течение дня. Because any condition, why we have debt from them, when we have any difficulty situation, what we do? Just, Когда у нас oh есть God, какая-то- help me, yes? Когда у нас есть какая-то тяжелая ситуация в жизни, мы обычно говорим: Господи, помоги нам. So we debt from God. God means in Sanskrit language we call Dev. На санскрите слово Бог это Деу. So it doesn't matter which God, Krishna, Vishnu, Akbar or Jija, doesn't matter. И Okay? не важно, от какого Бога, какого имени вы просите помощь. So, but you become debt. You asked for help, and sure, he helps sometime. Okay. Да. То есть вы просите о помощи, вы как бы должником становитесь автоматически, и иногда он помогает. So for that, we also have some duty that show her respect, to apologize or thanks to him. Okay. Поэтому у нас тоже есть наши как бы долг извиняться, помогать, что-то делать для них. Same way from Rishi. Rishi means who create knowledge. We learn from somebody to writing, to teaching, to chant mantra, to anything. We learn from some person. Or somebody create this knowledge for our being. This is our Rishi, like a guru or teacher. Okay? It doesn't matter what kind of guru, spiritual guru or practically guru, doesn't matter. Второй Риши это наш учитель, и неважно какой он, практический, духовный учитель. Ну, любой человек, который научил нас чему-то. So we also have debt from him and we have to repay. I will explain how he repay. Okay? Да, то есть мы все как бы уже получается, что мы должники, и он будет объяснять, как мы должны отблагодарить, как вернуть этот долг. Same way from ancestor. Также с нашими предками. Because when we child, they feed us. Когда мы были детьми, они скормили, заботились о нас. Same way human being, if we need any business, alone we can't do. We need to help from anybody. Yes. Также с простыми людьми мы не можем, если мы хотим бизнес, сделать это сами. Мы все равно нам нужна помощь от других людей. Maybe they will help us as a friend, as an officer, as a servant. Может быть, они Any помогут. form. Да, But they are human beings. Yes. может, они помогут как друзья, может быть, как слуги, может быть, как начальники. Но это все просто люди. And then animals, insects and trees. А потом насекомые, животные и растения. Animal also help us with. Да, Because животные нам очень no помогают. cow we don't have milk product, no fish we don't have food. Yes. Да, так вот без коров, например, у нас не было бы молока, без So, растений не было бы еды. milk, goat, any animals. Tree also help us, like we have vegetables,
we have crops, we have flower, beautiful. Yes. Ну, также растения, которые нам еду и красоту, например, цветы. Same way, there is a lot of insect help us. А также насекомые очень помогают нам. So we also to feed them, to how we have depth from them and how we repay, okay? Да, также мы получаем от них тоже много помощи, и как мы должны их поблагодарить. Okay, so we will start from in our language we call this like a 5 depths or 5 Maha ягья. Ну, на их языке это называется Маха Ягий, или на нашем это долги. In Sanskrit language, if you want to write what we call in Sanskrit language, you can write, okay? Ну, как это называется на санскрите, вы можете записать. First is Brahm Yagya. Первое. Brahm Yagya. Second is Deva Yagya. Вторая. Then Bhut Yagya. Третья. Bhut. Pitri Yagya. Четвертая. Pitri. Fifth is Manushya Yagya. Пятая. Manushya Yagya. Nri Yagya you can write. Nri Yagya. I will repeat, okay? Все же повторить. Brahm Yagya. Dev Yagya. Bhut Yagya. Pitri Yagya. Nri Yagya. Nri or Manushya. Nri is very easy, okay, right? So, what is this yagya and how we will be free from their bondage? Ну, что это значит и как нам освободиться от ограничений? Sleeping here little bit, no? So we can do like a first is a Brahm Yagya. Первое, как мы можем делать это Брахм Ягью, первое. Brahm Yagya like you must two things here. First you have to read. Первое, это вы должны читать. Read which is like a spiritual things. Ну, как бы духовную литературу. Philosophical. Философскую духовную литературу. And second part, what you learn from your teacher. И вторая часть, это то, что вы выучили от вашего учителя. Or from your mother. Или от вашей матери. You have to teach it. You teach. И вы тоже учите тому, чему вас научила учитель или мама. Information or knowledge to Вы тоже ваши знания передаете кому-то другому. Так вы платите за то, что вас в свое время научили. That's why in India ladies all time at home. She teach to child how to learn like this. Поэтому в Индии женщина все время дома, она своих детей учит, как себя вести. And mostly this is our daily routine, but when we have life style, we will speak this in more detail. Это как бы на ежедневной, что делать каждый день. А в отношении жизни мы попозже будем говорить. So if you not need to go in class and teach them, but if somebody asks, I don't know, I am busy, please go now. What knowledge you have, which knowledge good for him, you give. Not need to you tell, no. If he asks them, if not ask in now Kali Yuga, keep silence, okay? То есть вы не имеете права, если кто-то вас попросит о чем-то, не ответить ему. Дать совет вы должны, но если это ему поможет. Но это является нашим долгом объяснять человеку, учить его, если он попросил. Not need to you give class, okay? Right? Да, не надо никаких классов, но если человек лично просит, обязательно нужно ему помогать. At least if you have business, you have money, you can publish some book which is useful for a student, for society. This is also one kind of fear. Вот, например, один из примеров, если у вас есть бизнес и деньги, вы можете издать книгу, которая будет помогать людям учить что-то. Any kind of book, doesn't matter. Math book, which is like philosophy, maths, language, spiritual, doesn't matter. Учение языка, философская, любая литература, это хорошо. Or maybe you can buy printed book and give to small children. Или вы можете купить детские книжки и раздать детям. Bhut Yagya, it means some part of food
you can give to animal or ant. In Russia also I see sometimes people giving, this pig or not pig, like pigeon. They give pigeon some bread or something like. So like this, you can give some food for ant, water for trees, like that. Okay? Ну, то, что касается этой ягьи, вы можете кормить животных, давать корм голубям, это то, что видел в России. Or animal. Животных каких-то. Or plant. Растения тоже. Plant. Next is Pitri Ягья. Следующее Питри Ягья. Like first, of course, if you have your parents, you or your grandparents, you serve them. Okay? Ну, если у вас есть родители или дедушки, бабушки, то вы служите им. But also every day there is your like ancestors, they want from you nothing, little water. Okay? Ваши предки от вас ничего не хотят, они просто хотят немножко воды. Or with sometimes if they are some in not good place, their soul, little by your help, their soul can get in good place, achieve good place. Если души ваших предков находятся не в очень хорошем месте, то ваша молитва может им перейти в хорошее место. Or if your ancestor's soul is satisfied, they can also bless you. А и в то же время, если ваши предки находятся в хорошем месте, и душа их удовлетворена, они тоже могут вам послать благословение. We thinking in our philosophy that everybody is part of God. Но в их философии они считают, что каждый человек – это часть Бога. And часть Бога. soul is all time alive. Soul never die. И Okay. душа никогда не умирает. So this soul is like a part of supreme power. Но душа – это часть высшей силы. I remember one story about this topic. We had some Ghazi and Newton from UK. When they went to India, that time this story, there was one saint in Sadhu, spiritual person. He made promise that all life he will not speak, keeping silence. And he living in forest. So one night when was full moon, in night he went to forest and he was so happy. Inner happy, he said dancing and singing means inner side he is smiling and going in the forest. But there was a staying the army of England people. They see and they go. He was like from secret service from Indian side because he not wearing clothes. So they send like he's just like a mindless, crazy person, and he want to get some information from us. And they catch him. And they ask, but he made promise not to speak all life. And he not to speak. So they become sure that this is sure like a from secret service. And he don't speak, he is dancing, he making happy to catch our ideas. And they think, okay, it's necessary to kill him. And they ask, but he not give answer. And at last, one army person, he killed him. When blood, everything come out, but he was make promise like I will speak only last word in my life. And that last words will be like you understand fully, okay? Yes. Ну, была такая притча, что когда-то в Индии, в лесу, жил святой человек, сидх. И он дал обещание, что он никогда не будет говорить. Ну, он жил очень свою счастливую жизнь в джунглях, он молился каждый день, пел. И однажды была очень красивая полная луна, и он отправился в лес смотреть на нее. И он тоже танцевал, про себя что-то напевал, а недалеко стояла английская армия. И кто-то из англичан увидел его, и они его поймали, и решили, что он очень странный человек, такой веселый, голый, без одежды, поет, что-то про себя пляшет.
Они его арестовали, подумали, что он какой-то агент засланный, секретный. Ну и давай его пытать. А он же дал обещание молчать, а он молчит, только улыбается им в ответ. Они его пытают, а он молчит. Они его пытают, а он молчит. В результате они все-таки убедились в том, что он действительно какой-то очень сильный суперпауэр агент, надо его убить. И в момент, когда его убивал один из солдат, он ему сказал: "Thank you, спасибо." He told the soldier thank you, да? No. He told him, "I'm the same like you." Yes. Он посмотрел на него и сказал: "Я такой же, как ты." То есть он, понимаете, получается, что его убивает, а он ему говорит, что все равно внутри мы одинаковые, что душа все равно у нас одна, и мы общие, и нет никакой разницы между тобой и мной. То есть я так понимаю, что он его прощает в этот же момент и принимает, что он бы мог быть на его месте. Но так уже Бог распределил, что в этот момент он был жертвой. Ну, он ему сказал: "Я такой же, как ты." And remember your ancestor, Пригоршни. like your grandfather, and 3 times for him, for И вы так or for поливаете и говорите там для кого-то, для вашего дедушки, еще для кого-то. in the plant or in the other some tajiki, okay? Или в какую-то другую емкость. From one tajiki to other tajiki. Из одной емкости в другую емкость. Вот And тазик after у нас this стоят. water you can put in plant. И потом этой водой вы можете полить растения. So this is like a, we call in our language tarpan or pitri yagya, okay? Это называется ягья. Pitri. Next is nri yagya. Следующая ягья. Nri means our society people help. So according to your capacity, try to help which person is ill. Okay? Это как бы в ежедневной жизни вы стараетесь помочь людям. Если вот кто-то больной, помогайте больному человеку. Medicine help. Медицинскую какую-то помощь оказываете. If some person don't have food, help to give Если у food. кого-то нет еды, вы его кормите. If some person is poor, don't have clothes, give to them Если clothes. кто-то бедный, у него нет одежды, вы ему даете одежду. Help to orphan house. Орфан. Помогайте детским домам. Orphan, yes? Who don't, children parentless. Yes? Детский дом. To make hospital, to make education center. Ну, участвуйте, например, в строительстве госпиталя или So какого-то there is медицинского two kind центра. of puja, Два вида пуджи существует. daily Ежедневная and special. и специальная. So this is daily is necessary. Ежедневная необходима. And if you want to increase, you can increase your quality. Like Если the вы quantity хотите- of chanting mantra. Да, Okay? если вы хотите ее ежедневно улучшать, то вы увеличиваете количество мантр, сколько раз вы And поете. special is like a, in India we have 4 times every year. А в Индии 4 раза в год. Or so if for you 4 times difficult, then at least 2 times. If 2 times difficult, then at least 1 time a year. For 9 days, try to be totally away from your business, away from your family. If you living there, also you can do this all special procedure like 9 days continue this procedure serious. То есть в Индии 4 раза в год делают, но можно делать 2 или 1, сколько вы можете. 9 дней в году вы стараетесь посвятить себя полностью пуджа. If you go outside in forest, stay in your dacha and do this thing, continue yourself, keep silence as much as Если, например, на даче, вы можете пойти в лес и хранить молчание. делать if вашу not пуджу. dacha, go another spiritual place. Если Maybe не go на to даче, India. в какое-то другое место, где легче совершить духовные практики. Also you can do in your family. И также в вашей семье вы можете это делать. As a lotus living in water. Okay? Вы Like a разумеете, lotus living in water. потому что лотос живет в воде. Like this. So don't take bad things and you can do in your house also. Да, то есть вы в доме тоже можете это сделать. These 2 weeks. Okay. After that you have your breakfast and daily routine. После этого вы завтракаете и приступаете к своим жизням.